So we have done with the maintain depreciation key. The transaction code is AFAMA. Okay, then next ఈరోజు మనం ఏం చేద్దాము అంటే we will going to create a one asset using transaction code AS01. So I think we will going to create one asset, then we will going to create one sub asset, and we will post this asset with the vendor. Then we can able to see the details of the um, asset explorer, and then posted values, and after that we can able to run the depreciation. Then we can able to see the asset under construction complete process and all. Okay, don't worry, ma'am. Go to the transaction code AS01. So we will going to create one asset. Okay, so can you give your asset class now? The asset class will be main asset classes. Then next give your company code. Click on the enter noise. So here we are going to create the one asset class. Okay, see all of you, we are buying the asset from the vendor. So when you are buying the asset from the vendor, so what will happen basically? So when it comes to the description and all, we can able to see the details of the those things. Now what are those things? Either you are going to buy the machinery, or for the plant, so you are going to buy the machinery, right? So what is the machinery here? Either it may be the machinery, electronic machineries, or else either it may be related to the oil machineries, related to the bike machineries, anything. Okay, so here we are manufacturing some cars. So when you are manufacturing some cars, what will be the description? So car machineries. So you can just give the description as car machinery. So car machinery. So under this thing, description 2, so you can just give car, plant and machinery. Car, plant and machinery. Can you come down, ma'am? So no need to give any quantity and all. When it comes to the capitalization date and all, so it is a required entry for all these things, right? So in the capitalization date, you can just give 01 dot 01 dot 12 dot 2023. Sorry, 01 dot 12 dot 2022, right? Or else we do one thing, ma'am. Ma'am, can you go take out the create new session? Go to the F-02. 13.03.2023. Okay, you do one thing, ma'am. Can you give slash in? Come back to this screen.
You can just give 01.03.2023. So in the time dependent area, all of you, when it comes to the cost centers and business areas and all, and I will try to explain the internal order activity type and all, and asset under constructions with the internal orders. Okay, that is also a very important topic when it comes to the asset accounting and all. So allocation is very important, all of you. So internal orders means allocations of the activity type. Okay, with some business areas and all. So that is the another scenario. You no need to worry. So when it comes to at the end of the classes, I will going to teach you so how we can able to create the internal orders, and how we can able to create the assets with the internal orders. So that is the most important thing right now we have. Okay, then next. See, all of you, the most important thing when it comes to the no need to give anything. No control area has been assigned to the company code. See, go to the origin. Open this thing now. Why this is happening? Is this a mandatory thing? No controlling area has been assigned to the company code. Okay. Can you remove this thing now? We will do one thing. Go to the create new session. Go to the transaction code OKKP. Go to the new entries now. Give your controlling area same thing, DEP. Controlling area for I think cost center is an optional entry, right? Okay, no issue. So name controlling area DEP1. So person responsible, no need to give any person responsibles and all. So assignments and the control company code area is same as company code. Controlling area is the same as the company code. So can you give currency type now? No. That is not the IN. Go to the thing, company code currency. Yes. Okay, good. So automatically it will coming into the picture. And can you give cost center standard hierarchy means? So how we are dividing costs is with the cost center standard hierarchy is very important, right? You can just give anything. DEP1 underscore cost center standard hierarchy. So CC, ST, anything. Okay. So don't give any document types anymore. Click on the enter now. Go to the save button and save it. Okay. So go to the assignments of company codes and all. Go to the new entries now. Give your company code DEP1. Click on the enter. Go to the save button and save it. I think so. We haven't activated the components of components. Okay, go to the activate components. Okay. So that is why we are not getting anything. Go to the new entries now. Give fiscal year as 2022.
Click on the enter mode. Cost center, take out the cost center here. Active, component active, and order management active. Profit center active. No need to give anything. Click on the enter, go to the center and submit. Control indicator in control area is no issue. Come back. Give slasher. No. You haven't created any cost center, right? Here, go to the save button. So this is not saved. Enter. Go to the save button. Come back. Okay, right. All currencies are active. Come back. Give slash and go to that screen. AS01 screen. Give slash and here. And once again go to the transaction code AS01. Click on the enter. Give your description. Any car machineries. Okay, then next step. So capitalization date will be 01.03.2023. Time dependent areas. No need to give any business areas. You directly go to the depreciation areas, and so now it is not throwing any error, right? So see, when you go to the origin, you will going to find out the vendor. So to whom you're, from whom you're getting the plans. Okay, when you go to the origin, go to the origin. Origin tab is there, right? Here, okay, you do one thing. Give the depreciation key. D01. Click on the enter. Give the useful life 2 years. And no need to give any periods and all, I think so. Click on the enter and go to the origin. So here, all of you, from whom you are getting the plans, that is very, very important, right? And also, see, when it comes to the asset classes, with the asset classes, you are going to buy the plans from the different types of vendors. Okay, if you have only 2 vendors, then what you will do? Automatically, you will going to assign the for each and every asset, you will going to assign the vendor. So if you have multiple vendors, so you cannot assign, right? So same plan that you are buying from the different types of vendors, then so you cannot able to assign this vendor to the particular origin tabs, right? So that is the important thing right now we have. So no need to worry. So click on the enter, go to the save button and save it. Okay, so this asset is also created. So when this asset is also created, then asset 10 is so there is no any sub asset, all of you. So 10 is created only. So we don't have any sub assets like this. So then next what we will do, so see, for every machinery, for car machineries, so if the machinery damages, what will happen, all of you? So we will need to replace these things with one thing, right? So see, when it comes to the machinery point of view and all, so you do have subparts. So when the subpart
is missing or when the subpart is damaged, what will happen all of you? So you will going to replace the subasset, right? And you will going to replace the main machinery or sub machinery or anything. Okay, suppose I will just give you the example. So when you are riding the car, okay, uh, suppose some of the bolts are missing. Okay, so when the bolts are missing, what will happen all of you automatically? So car stops at one stop, right? Or car stops at one place and all. So then you will going to call the mechanic. Okay, so for your main asset, that is engine, so you need to have sub parts to repair your engine. Okay, then only you can able to drive the car. Otherwise, you cannot able to drive the car, right? So what will happen? So he will go to the shop and he will buy the sub asset. So that means he will buy the sub part of the machine and all. See whatever the damaged thing that you have. So automatically he will go to the shop and he will buy that product and he will come back to you. Then for these sub assets also, with the help of sub assets, they will going to fix the repair. So automatically what will happen, you can able to drive the car. So at the same time we do have huge machineries, okay, different types of machineries and all. So when you have huge type of different machineries and all, what will happen of you, so every day you need to have these subparts of the machines. So that is why we will going to create the sub asset. Okay, so in interview point of view, they will going to ask you different types of questions on the sub asset. Go to the transaction code AS11, ma'am. So we will going to create the sub asset. Okay, so in the main assets, you do have created what is the thing, one is the main asset, right? So for the company code, so number of similar sub assets will be 1 or 2 or 3 or 4, and that is your choice. Okay, when you go to the transaction code ASW1 for the first user interfaces, you will going to find out the number of similar sub members. Okay, all of you, so try to remember the point. So no worries. What we will do is, can you give the description? It is not coming. No, ma'am. So remove this thing and give slash n. Go to the transaction code once again, AS11. 1 is the main asset. Okay, good. No issue. Click on the enter. See, automatically it will come, right? Okay, so can you give the description, ma'am? So the description will be car machinery plant 1. No. Under this thing only, next description is there, right? So car machinery, oil plant machinery, or else car machinery 1, that is space sub asset, space sub asset. So give the capitalization date as 01.03.2023. So all of you, the main important thing that we have for the include asset in inventory lists. Okay, so include asset in the inventory list means what? Basically, if you include this main sub assets to the particular asset numbers and all, so main asset you will be 1 and sub asset will be 1. Okay, so then when you will not going to buy the main asset and sub asset at the same time, and also you will going to buy the main asset and sub assets at the same time. So if you are buying that thing, automatically capitalization date will be 01.03.2023. Now
we have bought the main asset on 01.03.2023. Now we can able to change the date of the capitalization of sub asset. So that is 13.03.2023. Remove just one and just give 13. Okay, good. Directly you can just go to the depreciation areas. So useful life of the asset will be 2 years. Click on the enter, go to the dividend and submit. So basically this creation of the sub assets also, see, you got the point, right? మనం ఎందుకు సబ్ అసెట్ని క్రియేట్ చేస్తాము అంటే మనకి, నేను మీకు ఆల్రెడీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో ఇంజిన్ ఫెయిల్ అయిన దాంట్లో మనకి ఒక సబ్ పార్ట్ కావాలి, అంటే ఒక స్పేర్ పార్ట్ కావాలి. సో అది ఉంటే మన కారు కరెక్ట్గా మనం ట్రై చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము మనం, సో ఉన్న మెయిన్ అసెట్కి ఒక సబ్ అసెట్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో రీప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సబ్ అసెట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి కదా. ఎందుకు? కార్స్ అనేది రన్ అవ్వాలి అని అంటే, సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సబ్ అసెట్స్. సో ఈ సబ్ అసెట్స్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకేనా? సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, మిమ్మల్ని మెయిన్గా క్వశ్చన్స్ అడిగేది సబ్ అసెట్ మీదే ఎక్కువ అడుగుతారు. ఓకే, సో నాట్ ద మెయిన్ అసెట్. So everybody knows about the main assets and all, how we can able to create the main assets and all. సో సబ్ అసెట్ అనేది మీరు ఎన్ని సబ్ అసెట్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇదిగో ఇక్కడ ఇది ఉంది చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ సిమిలర్ సబ్ అసెట్స్ మీరు ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. అదే జస్ట్ నేను డిప్రిసియేషన్ కోసం నేను ఒక చిన్న అసెట్ని క్రియేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. So you will going to get a clarity, right? First of all. Okay, good, all of you. Okay, ma'am. Then next, what is the next configuration? So see, this is not the configuration, all of you. This is just for testing purposes, whether we are running the depreciation. We will going to run the depreciation or not. Okay, so postings of the purchase asset with the vendor. Okay, so go to the transaction code here, -90. So you do have one entry, right? Main asset account data to the vendor account creator. So when it comes to the F-90, all of you, what we will do basically, so we have bought the asset on the particular document date. What is the document capitalization date? 01.03.2023, right? So take out the 01.03.2023. And what is the period that we have? That is 12, right? Okay, good. 12 is the period. Can you give anything, ma'am? Document header text is purchasing of the assets and all. So when it comes to the 31, so we will going to find out the vendor, right? So take out any vendor, no? So when it comes to the vendor things and all, so what we will do, all of you, when we are entering the invoice, we can able to try to find out the transaction types. So not this for vendors, for sub assets, sorry, for main asset, we will going to try to find out the transaction type. Click on the enter and go to the amount. No issue. Click on the enter. Go to the no. Go to that OB57 and try to change out the.
Okay, the next one is amount as how much amount that you want to give. So can you give 2 lakh? That is your choice. And payment terms at 0001 and baseline date will be 01.03.2023. And can you give the text as buying the main asset from the vendor? The next one is when it comes to the posting key. So the posting key will be 70. And the account will be in the account. So that is the creator, right? So you can able to create the asset, main asset, car machinery. Yes. And the next one is transaction type, all of you. So when it comes to the transaction types and all, why you are getting ATT special GL indicator? Open this thing, ma'am. Okay, no issue. External acquisition. See, all of you, I'm taking the external acquisition. Go to that drop down option, ma'am, once again. Now tell me what you have learned before yesterday and all. So have you, studied these configurations or not? See, when it comes to the transaction types and all, so why we are taking the external acquisitions, instead of all these things? Anyone? Why we are taking the external acquisitions? So, because you are buying it from the vendor. No. Sir, the material which has buying from external means from vendor means out of the company. Out of the? Out of the company, sir. No. Baseline method 014. Explicit method. See, all of you, I'm just asking why we are taking the external acquisitions and all. Just try to remember one point. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్ తీసుకున్నారు. ఓకే, గుడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. పీరియడ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ కూడా తీసుకున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. మళ్ళీ మనం ఈ డిప్రిసియేషన్ కీస్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు 0014 అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం. గుర్తుందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎక్స్ప్లిసిట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అని అంటారు. ఓకేనా? సో అవి తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? నార్మల్గా ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాం? సో ఈ బేసిక్ థింగ్స్ని మీరు రన్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా పర్చేస్ యాక్విజిషన్స్ అనేది జరిగేటప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది లైఫ్కి ఎక్స్టర్నల్ యాక్విజిషన్స్ని మీరు యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ప్లిసిట్ పర్సంటేజెస్లో మీరు ఇచ్చిన క్యాపిటలైజేషన్ డేట్ని బేస్ చేసుకొని డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో మీరు ఇది ఇలానే ఉంటుంది అని నేర్చుకోవడం అనేది చాలా తప్పు. అసలు ఈ ఎక్స్టర్నల్ యాక్విజిషన్ ఎందుకు? ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ అని అంటున్నారు కదా, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఆల్ ఆఫ్ యూ?
పోస్టింగ్ కంట్రోలింగ్ ఇండికేటర్స్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్ ఉంటాయి. సో వీటి వల్లనే కదా మనం ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్లో మనం ఈ ఎంట్రీస్ని పాస్ చేసేది. ఓకేనా, సో దే విల్ జస్ట్ ఆస్క్ యూ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు వర్క్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఈస్ బేసికలీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది period control methods and screen layout rules, and also explicit percentage of the end of the lives. Okay, when you are giving the indicator, so that should be matched with the explicit external acquisition. So when you are giving the capitalization date, automatically it will redirect it to the main vendor. Then it will going to generate the entries for the particular vendors and all. Okay, that is the main thing. Okay, take out the external acquisition one and click on the enter. Enter. Give the amount now. And give the text. Good. Click on the enter. Okay, last thing kada. Go to the simulate option. So now you got the point, right, all of you? So there is a main asset account editor to the vendor account creator. Okay, so you know it very well. 70 is the creator and 31 is see all of you. When it comes to the asset accountings and all, they will just ask you the posting keys. Okay, why? Because basically when it comes to the real time and all, we will going to face a lot of errors regarding with for each and every vendor. We will change the field status groups. Okay, that is why remembering of these posting keys are very, very important when it comes to the interview point of view. Okay, they will just ask you, so we are facing this error and what is your exact point? Okay, and what is your solution? Deep solution we want under. Okay na? So a particular point of time lo meeku already telusu ఏమేమి అకౌంట్స్ ని మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. క్యాప్చర్ చేసిన అకౌంట్స్ కి ఇట్లాంటి ఎర్రర్స్ వస్తే మనం దేంతో మ్యాచ్ చేసి చూడాలి. డిటర్మినేషన్స్ ఎర్రర్స్ అనేది అసెట్ అకౌంటింగ్ లో చాలా ఎక్కువ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. So successfully this document is also posted, all of you. Okay, so the next one is when it comes to the go to the display option now. Okay, so now this entry should be matched with your entries or anything. Okay, that is your choice, all of you. And then next one, use ration now. So if you want to see the, I mean, if you want to change different types of depreciation areas and all, okay, you do have changing of the assets. Go to the transaction code AS02 now. Click on the enter now. So if you want to change the dates, if you want to change the capitalization, depreciation areas and all, anything, okay, so go to the depreciation areas and you can able to change the things. Okay, so that is your choice, all of you. And give /n now. And display of the only asset, we can able to use the transaction code, I think so, AS03. Go to the transaction code AS03 now. AS03. Yes, click on the enter. Click on the enter. So we can able to just see the details of these things and all. Okay, so that is the most important thing. Give /n now and go to the notepad. And what is the next testing? So check main asset master records using transaction code. Okay, AS03 is over. And check asset explorer using transaction code AW01N. AW01N. Go to the transaction code AW01N.
Okay, good, all of you. So for our company code, so we have calculated the depreciation as 2,548 rupees. Okay, based on the, so we haven't taken any roundup values, right? So that is why it is coming for 2,548 rupees. Okay, so when it comes to the ordinary depreciation and go to the posted values, ma'am, you will going to see the posted values things and all. Okay, can you come down, ma'am? Down, here. Ordinary depreciations and all down. So I think so. Down here depreciation posted or planned అని ఉంది కదా, సో దాని కిందకి వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ మీరు చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇది మన 12th పీరియడ్ కాబట్టి 12th పీరియడ్ నుంచి టోటల్ డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాల్కులేషన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇండివిజువల్గా ప్లాన్డ్ వైజ్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చేసి 12th పీరియడ్లో 2,548 రూపీస్ అనేది మనకి కంపల్సరీగా డిప్రిసియేషన్ వాల్యూస్ అనేది అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది అని అంటే వై, బికాస్ మనం పీరియడ్ 12లో ఉన్నాం, అందుకని మనకి 11th పీరియడ్, 10th పీరియడ్, 9th పీరియడ్ ఉంటుంది, మీరు చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు 01.02.2023 పెట్టేశారు అనుకోండి, సో డేటింగ్లోకి వచ్చేసి మనం పీరియడ్లో 11 పెట్టేసాం అనుకోండి, సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మీకు డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్, మీరు ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ మనం మంత్లీ పోస్టింగ్స్ పెట్టాం కాబట్టి మీకు మంత్లీ పోస్టింగ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట. ఓకేనా. ఐ మీన్ పీరియడ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో సో మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మంత్లీ చేసుకోవచ్చు, క్వార్టర్లీ చేసుకోవచ్చు, ఇయర్లీ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. నేను మంత్లీ చేస్తాను కాబట్టి మంత్లీ ఇచ్చాను. సో మీరు వేరే కంపెనీ కొడితే ఏం చేయిస్తారు అని అంటే బై మంత్లీ చేయండి. ఓకేనా. సో మీకు అప్పుడు ఈ 12th పీరియడ్లో మీరు యాడ్ చేశారనుకోండి, ఐ థింక్ సో ఇయర్ ఎండింగ్ కదా, సో మనకి కొన్ని పోస్టింగ్స్ డిఫరెంట్గా వస్తాయి అన్నమాట. యూ డోంట్ వరీ. సో నెక్స్ట్ మంత్ ఎట్లయినా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు కాబట్టి రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ చేసినప్పుడు సో మీకు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని మీరు బై మంత్లీ అట్లాంటివన్నీ చేసి సో మీరు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఓకేనా, గుడ్. సో మన క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసి 2,548 అనేది ఒక డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ అనమాట. సో మీరు కంపారిజన్స్లోకి వెళ్తే మీకు వాల్యూస్ కంపారిజన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో మనం ఈరోజు 2022 నుంచి 23 వరకు 2,548 రూపీస్ మాత్రమే డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఎందుకు అని అంటే మనం పీరియడ్ 12లో ఉన్నాం కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ 2023కి టు 24 వచ్చేసి 30,000 రూపీస్ అండ్ 2024 to 25 వచ్చేసి 30,000 రూపీస్ అనమాట. ఓకేనా. సో దీన్ని బట్టి మీరు డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎస్ఎల్ఎం మనం 15% ఇచ్చాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ 2 years మనకి 30,000 అనేది కంపల్సరీగా డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి 2,548 రూపీస్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్. సో కంపారిజన్ చేసుకోండి, పోస్టెడ్ వాల్యూస్ చేసుకోండి. సో ఇవన్నీ నార్మల్గా చూసేవి. ఓకే, గుడ్. సో గివ్ స్లాషింగ్. సో ఫస్ట్ మీరు అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ని చూడాలి ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఈ అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ని చూస్తే కానీ మీకు అర్థం కాదు, ఓకే ఎందుకు మనం ఇలా చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి. మీ మెయిన్ అసెట్ని బేస్ చేసుకొని మనం అసెట్ రిపోర్ట్ని తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఆ అసెట్ రిపోర్ట్ని మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ని ఐ మీన్ కాపీ చేసుకున్నాం, S_ALR_87011965ని. థర్టీ-ఫస్ట్ 03.2023. మీకు బిజినెస్ ఏరియాస్ ఏమైనా ఉంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ సో మీరు చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. గో టు ద ఎగ్జిక్యూట్ బటన్. మన కంపెనీ కోడ్ మీద ఏమేమి అసెట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో అది జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్స్కి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇది, అసెట్కి మెయిన్ క్లాసెస్ ఇది. సో దాన్ని బట్టి మనకి టోటల్ డిప్రిసియేషన్స్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనేది
మీరు బిజినెస్ ఏరియాస్ని కూడా మీరు అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఆర్స్ అండ్ ట్యాబ్స్లో మీకు బిజినెస్ ఏరియాస్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో ఒక్కొక్క డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఒక అసెట్ క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని ఒక అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ని బేస్ చేసుకొని ఒకటి, అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఆఫ్ ది ఐటమ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకొకటి, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిజినెస్ ఏరియాస్కి సంబంధించిన ఇంకొక డిప్రిసియేషన్. సో అలా కేటగరైజ్ వైజ్గా కూడా రిపోర్ట్ డేట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్. అండ్ టేక్ అవుట్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్ మ్యామ్. ఒక నిమిషం నేను మీకు స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, బిజినెస్ ఏరియా వైజ్గా కూడా నువ్వు అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ క్రియేట్ చేస్తావా అంటారు. ఓకేనా. ఎస్, నేను క్రియేట్ చేస్తానని చెప్పండి. నేను ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఎందుకంటే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది, మేము ఏం అసెట్ చేసేసాము దాన్ని బట్టే కదా మనం క్లియర్ కట్ వాల్యూస్ అనేది మనం నేర్చుకోగలుగుతాము. సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఈ మ్యాండేటరీ థింగ్స్ని కూడా అంటే ఏం లేదు, ఆల్ ఆఫ్ యూ మీకు ఇంకా చాలా క్లారిటీగా చెప్పాలి అని అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్లోకి వెళ్ళి, ఐ మీన్ ఎండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్లోకి వెళ్ళి మనం చూసుకోవచ్చు. మనం గివ్ స్లాష్ అండ్ హియర్ ఇక్కడే మ్యామ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లోకి వెళ్ళండి. అకౌంటింగ్లోకి వెళ్ళండి అండ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసెట్లోకి వెళ్ళండి. అసెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కింద ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. రిపోర్ట్స్ ఆన్ అసెట్ అకౌంటింగ్ ఓపెన్ చేయండి. చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, మనకి ఎన్ని ఉన్నాయో, ఇండివిజువల్ అసెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అసెట్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ నోట్స్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ అవర్ చాయిస్. అంటే ఎండ్ యూజర్స్ ఇవన్నీ చూసుకుంటారు అనుకోండి, బట్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ది ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ డేట్స్. సో మీకు అసెట్ లిస్టెస్ ఇవన్నీ ఏమైనా కావాలి అని అనుకుంటే, ఐ మీన్ బై అసెట్ నెంబర్, బై అసెట్ క్లాస్, బై బిజినెస్ ఏరియాస్, బై కాస్ట్ సెంటర్స్, ఏదైనా మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్లో మీకు కావాలి అని అనుకుంటే, సో దీంట్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్, ఇండివిజువల్ అసెట్స్లోకి వెళ్ళండి. ద నెక్స్ట్ అసెట్ లిస్టెస్, అసెట్ సంబంధించిన బ్యాలెన్సెస్, బ్యాలెన్స్ లిస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. జస్ట్ చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, శాంపుల్ అడ్రస్ బై డేటా ఆఫ్ ది అసెట్స్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్. సి మన ఇష్టం, మనకి ఎన్ని ఏమేమి కావాలి అని అన్నా అండ్ రిపోర్ట్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇండివిజువల్ అసెట్, ఈ ఇండివిజువల్ అసెట్లో అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్ళారు కదా, ఒకసారి అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ మళ్ళీ వెళ్ళండి మ్యామ్. ఇక్కడ సో మీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ పైన ఇండివిజువల్ అసెట్ అని ఉంది, దాని కింద అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంది, దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. చూడండి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ మీ చాయిస్, మీకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో అంటే బేసిక్గా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమడుగుతారంటే, మీరు యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏమేమి ఇస్తారు అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, సో మనం ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి. సో బట్ కొంతమంది పనిచేసే విధానాన్ని బట్టి కొంతమంది చెప్తారు, కొంతమంది చెప్పలేరు. ఎందుకు అని అంటే అన్ని యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్లో ఎవరు చెప్పలేరు కదా. ఓకే గుడ్. సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కిందకి వచ్చేసేయండి మ్యామ్, ఇంతనా. సో అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెస్ట్ రన్ యూస్ చేసుకొని డిప్రిసియేషన్ ఒకటి క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఐ థింక్ సో ఇంకేమైనా చెప్పాలా మీకు, డాక్యుమెంట్లు అంతే ఉందమ్మా.
అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ సెపరేట్ డాక్యుమెంట్. అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి అదొక సినారియో అనమాట. సో దాన్ని ఇంకేమన్నా అసెట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్లోరర్స్ అవన్నీ ఏమన్నా ఉంటాయి ఏమన్నా చూద్దాము. సో బేసిక్గా నాకు తెలిసి ఇవే అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఓకే, గుడ్, నో ఇష్యూ. అమ్మ, కెన్ యూ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మనం ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ అనేది పోస్టింగ్ చేస్తున్నాం ఆల్ ఆఫ్ యూ. అంటే ఏం లేదు, యూ డూ వన్ థింగ్ మ్యామ్, గో టు దట్ స్క్రీన్, అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ ఈ పోస్టెడ్ వాల్యూస్ అని ఉంది కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ చూడండి మ్యామ్, లాస్ట్లో డిప్రిసియేషన్ పోస్టింగ్స్కి సంబంధించిన ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ అనేది ఈ 12th మంత్కి మనం రన్ చేస్తున్నాం. సో మీకు మంత్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ మంత్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్లో మీరు డిప్రిసియేషన్ పోస్టింగ్ చేస్తాను నేను అని చెప్పేసి అంటారు కదా. సో ఆ మంత్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు మీరు ప్లాన్లో ఉంది. సో ప్లాన్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎల్లో మార్క్లో ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి గ్రీన్ మార్క్లో వచ్చేసేయాలి. ఎందుకు? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లాన్డ్ ఉన్న డిప్రిసియేషన్ని మీరు కంపల్సరీగా మీరు పోస్టింగ్ చేయాలి కదా. సో పోస్టింగ్ చేయాలి అని అంటే సో ఉన్న డిప్రిసియేషన్ వాల్యూస్ని పర్టికులర్ పీరియడ్కి పోస్టింగ్ చేయాలి. సో అదే మంత్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్ అనమాట. ఓకేనా? సో వాట్ వీ విల్ డూ మీ హియర్ గివ్స్ యాక్షన్ మ్యామ్, గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కూడా AFAB. సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, సో మన కంపెనీ కూడా DEP1 ఉంది. సో ఫిజికల్ ఇయర్ వచ్చేసి 2022 ఉంది అండ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వచ్చేసి 12 ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఇది ప్లాన్డ్ కాదు, అన్ప్లాన్డ్. ఎందుకు అని అంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి ప్లాన్డ్గా చేస్తే ఫస్ట్ పీరియడ్స్ నుంచి అది ప్లాన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ సంబంధించిన డిప్రిసియేషన్ రన్స్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మనం సడన్గా ఒక 12th పీరియడ్లోనే చేస్తున్నాం. సో అది మనకి అన్ప్లాన్డ్ పోస్టింగ్స్ అన్నమాట. సో రిపీట్ డిప్రిసియేషన్స్ అంటే మీరు ఒక సబ్ అసెట్స్ని బేస్డ్ ఆన్ ది సబ్ అసెట్ మనం ప్రతిసారి మనం అసెట్ని కొండా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా దెన్ నెక్స్ట్ అదే ఇయర్లో అదే మంత్లో మనం డిప్రిసియేషన్ చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని రిపీట్ డిప్రిసియేషన్ రన్స్ అంటాం అనమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఈ డిప్రిసియేషన్ రన్ని క్లోజ్ చేశారు అంటే అట్లానే ఉంచారు, మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, టెస్ట్ రన్ చేసి పెట్టేశారు. సో మీరు వెన్ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, సో మీరు రీస్టార్ట్ చేయాలి మళ్ళీ. సో బేసికల్లీ రియల్ టైంలో మేము ఎక్కువ వాడేది ఏంటి అని అంటే అన్ప్లాన్డ్ పోస్టింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో అంటే మనం కూడా వాడము, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ ట్రైనింగ్స్లో వాళ్ళు వాడతారు ఎక్కువ. ఓకే, సో అన్ప్లాన్డ్ నేను ఎందుకు ఇస్తున్నాను అని అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది టెస్ట్ రన్స్ ఓన్లీ. సో వీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద లిస్ట్ ఇస్ ఓకే. సో ఈ బేసిక్గా తీసుకొని మనం ఈ టెస్టింగ్ థింగ్స్ని కూడా అనాలిసిస్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎందుకు అని అంటే అన్ప్లాన్డ్లో కాబట్టి. సో కిందకి వచ్చేసేయండి మ్యామ్. సో కింద టెస్ట్ రన్ పెట్టి ఎర్రర్ అనాలిసిస్ కూడా తీసేసుకొని ఇక్కడ మెయిన్ అసెట్ ఉంది కదా మ్యామ్, మెయిన్ అసెట్ దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ మీ అసెట్స్ ఏదైతే మీరు క్రియేట్ చేశారో ఆ DEP1 అసెట్ తీసేసుకోండి. ఓకే, go to the execute button now. Yes, so error analysis was ended. ఎందుకు? అసెట్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్. ఒకసారి పైన ఎర్రర్ అనాలిసిస్ దగ్గరలోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. దీన్ని తీసుకోండి. నో ఎర్రర్స్. వై దిస్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్? నో ఎర్రర్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసాను మ్యామ్, చెప్తాను. ఇక్కడ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ తీసేసేయండి. సో ఈ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ని బేస్ చేసుకొని మనకి లిస్ట్ అసెట్స్ని కూడా తీసేసేయండి ఫర్దర్ ఆప్షన్స్లో. ఇక ఉంది ఎంటర్.
ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ బటన్లోకి వెళ్ళండి. సో ఈ టెస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అనేది అంటే నేను ఎర్రర్స్ అనాలిసిస్ అనేది ఎందుకు పెట్టాను అని అంటే మనం ఎక్కడైనా అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్లో ఐ మీన్ AO90 అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో మనకి ఎర్రర్ అనాలిసిస్ ఏమైనా వస్తుందా, ఒకవేళ వస్తే ఏం చేయాలి అనేది చూపించాలని అనుకున్నాను. బట్ అంటే దీపా మ్యామ్ సిస్టమ్స్లో ఎటువంటి ఎర్రర్స్ అనేది లేదనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే చూడండి, ఎ టెస్ట్ రన్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ and a document was generated. Okay, all of you. So మీకు ఇలా వస్తే మీకు టెస్ట్ రన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ని చేయండి ఎవరైతే అసెట్ అకౌంటింగ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారో. ఓకే, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం డిప్రిసియేషన్ రన్స్ని మీరు పోస్టింగ్స్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరిగా ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. ఎందుకు క్రియేట్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను అంటే మనకి ఏ ఎర్రర్స్ లేవు. సో టెస్ట్ రన్ అనేది కంపల్సరీగా కంప్లీట్ అవ్వాలి. టెస్ట్ రన్ ఎంత కంప్లీట్ అవ్వాలి? 2548 రూపీస్కి. ఎందుకు? మనం ఈ పీరియడ్లో రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఏ ప్లాన్డ్, ఏ డిప్రిసియేషన్, అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ కాబట్టి. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్ మీరు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి మీరు డిప్రిసియేషన్ అనేది పోస్టింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అది మీకు ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ రన్స్. మీరు సడన్గా 12th పీరియడ్లో చేస్తున్నారు అనుకోండి, అది అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ రన్స్. ఓకేనా? 6th మంత్ నుంచి చేస్తున్నా కదా, అది అన్ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ రన్స్ అనమాట. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మీరు టెస్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. సో టెస్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ని మీరు ఏం చేస్తారు? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆటోమేటిక్గా మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్కి సంబంధించిన ఈ డిప్రిసియేషన్ అనేది పోస్టింగ్ చేస్తారు కదా. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక చెకింగ్ చేద్దాం. మేము వేరే స్క్రీన్ తీసుకోండి, AW01Nలోకి వెళ్ళండి. వేరే స్క్రీన్ తీసుకొని AW01Nలోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మీరు చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, పోస్టెడ్ రన్స్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. పోస్టెడ్ ఈ వాల్యూస్లోకి వెళ్ళండి. కిందకి వచ్చేసేయండి. చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, మనకి ఇక్కడ ఈ టెస్ట్ రన్స్ వచ్చేసి బేసిక్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది అంటే మనము ఈ రిపీట్ రీస్టార్ట్ డిప్రిసియేషన్ రన్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం కంపల్సరీగా ఈ ఐ మీన్ అసెట్స్ సెలెక్షన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఈ ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఈ అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్కి సంబంధించిన దాంట్లో మీరు అన్ప్లాన్ పోస్టింగ్స్ అనేది కంపల్సరీగా పెడుతున్నారు అనుకోండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ని బేస్ చేసుకొని అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఎక్కడ చూపిస్తుంది? మీకు డిప్రిసియేషన్ రన్లో చూపిస్తుంది. సో మీరు డిప్రిసియేషన్ రన్స్లో చూపించేసిన తర్వాత మీరు ఈ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ని బేస్ చేసుకొని స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఎర్రర్స్ని బేస్ చేసుకొని చూడాలి. ఈ స్క్రీన్ లేఅవుట్ని బేస్ చేసుకొని చూస్తే పోస్టెడ్ వాల్యూస్లో మనకి కరెక్ట్గా వస్తుందా రావట్లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు టెస్ట్ రన్ కనుక సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చింది అనుకోండి, అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనం చెప్పలేం మళ్ళీ. ఓకేనా? సో డిప్రిసియేషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో అప్పుడు మనకి దాని ఎర్రర్ అనాలిసిస్ని బేస్ చేసుకొని మనం రెడీగా ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఆ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ని ఎలా చేస్తాము అని అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. సో /n మ్యామ్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా మీకు ఎర్రర్ వస్తే అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్ అండ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే వస్తుంది ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ట్రై టు రిమెంబర్ ద పాయింట్. ఓకేనా? సో అంటే నేనేం చెప్తున్నాను మీకు మెయిన్గా ఈ లిస్టింగ్స్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దీపా మ్యామ్ దాంట్లో మనకి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వట్లేదు, అంటే ఏం లేదు కాబట్టి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వట్లేదు. మీకు ఎవరైనా మిస్సింగ్ కన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటే అక్కడ ఆటోమేటిక్గా చూపించేస్తుంది. సో మీరు ఎక్కడ చేస్తున్నారు అని. ఓకేనా? ఆ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్, AFAB. సో ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసాను మ్యామ్, ఒక్క నిమిషం ఆగండి మ్యామ్. నేను ఇక్కడ గో టు ద కంటిన్యూ ఆప్షన్, ఐ మీన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్ వేసుకోండి. ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను. సో మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా వస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. అండ్ కొంతమంది నేను మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను, మీరు ఎవరు అసలు స్క్రీన్ షాట్స్ అనేది పెట్టట్లేదు, కొంతమంది పెడుతున్నారు.
దానికి నేనేం చేయలేను ఇంకా. ఓకేనా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇన్నిసార్లు ఎవరు అడగరు. ఓకే గుడ్. సో బ్యాక్ వచ్చేసాను మ్యామ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కిందకి వచ్చేసాను మ్యామ్. టెస్ట్ రన్ తీసేసేయండి అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ అసెట్ నెంబర్ని రిమూవ్ చేసాను మ్యామ్. సో ఇది మనం జస్ట్ టెస్ట్ రన్ తీసేసి పెట్టేస్తున్నాం ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఈ మెయిన్ అసెట్ నెంబర్ ఇదంతా తీసేసి కింద సబ్ నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అసెట్ సబ్ నెంబర్ కూడా ఉంది కదా మ్యామ్. సో దాన్ని కూడా తీసేసేయండి. సో కింద ఎర్రర్ అనాలిసిస్ ఒకటి పెట్టేసాను మ్యామ్. సో పైన మీకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకటి ఉంది చూడండి. పైన మీకు ప్రోగ్రాంలో ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది చూడండి. ఎస్ తీసుకోండి. సి అవుట్పుట్ డివైస్ మీ అందరికి తెలుసు, అది LP01 అనమాట. టేక్అవుట్ ద LP01. సో ఈ LP01 ఎందుకు వాడతాం ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో అంటే నార్మల్గా నేనేం చెప్తున్నాను అని అంటే, బేసిక్గా మీకు ఏదైనా ప్రింట్అవుట్ ఫార్మాటింగ్స్లో చూడాలి అనుకోండి, అబాబ్ ఫార్మాటింగ్స్లో. సో మనం LP01 తీసుకుంటాం. ఆ ఫార్మాటింగ్ అనేది మెయిన్గా కస్టమైజేషన్ ఉంటుంది అనమాట. X ఉంటుంది, Y ఉంటుంది, Z ఉంటుంది. ఒకసారి కంటిన్యూ చేయండి మ్యామ్, మీకు తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఫార్మాట్సింగ్స్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్, ఏదైనా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. కంటిన్యూ చేయండి మ్యామ్. అక్కడ ఇమీడియట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆ ఇమీడియట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు చెక్ ఆప్షన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ యూ మనకి జాబ్ అలర్ట్ అనేది కంపల్సరీగా ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ జాబ్ అలర్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాము బేసిక్గా, సో ఈ జాబ్ అలర్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని పీరియాడిక్ జాబ్ చేసేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఈ పీరియాడిక్ జాబ్స్ని మనం చేసేటప్పుడు బేసిక్గా స్పెసిఫై ఏ రిపిటేషన్ పీరియడ్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి అంటారు. సో ఈ స్పెసిఫై ఏ రిపిటేషన్ పీరియడ్స్ అని చేసినప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుంటాం. ఏం చెక్ చేసుకుంటాం? ఫస్ట్ అసలు చెక్ చేసిన ఇన్పుట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి మనం చెక్ చేసుకుంటాము. ఎక్కడ చేసుకుంటున్నాము? డేట్ అండ్ టైంలో చేసుకుంటున్నాము, ఆఫ్టర్ జాబ్స్లో చేసుకుంటున్నాము, ఆఫ్టర్ ఈవెంట్. ఆఫ్టర్ జాబ్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఈవెంట్స్ అనేవి బేసిక్గా మనకి పీరియాడిక్ జాబ్స్కి సంబంధించినవి అనమాట. ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పుడు టెస్ట్ రన్ పీరియాడిక్లో చేసేసారు, దట్ ఈస్ 12th అని చెప్పేసి. సో ఇమీడియట్లోకి వచ్చేసి మనకి చెక్ చేసుకొని చూసేసాము. సో ఇమీడియట్లోకి ఒకసారి చెక్ చేయండి మ్యామ్. ఇమీడియట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ చెక్ చేయండి మ్యామ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెక్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఎటువంటి ఆఫ్టర్ జాబ్ లాగ్స్ అనేది పీరియడ్స్కి సంబంధించినవి మనకి త్రో చేయట్లేదు. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేసేసుకుందాం. సేవ్ చేయండి మ్యామ్. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ఫర్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ గురించి చెప్తాను మీకు ఒకసారి. ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ వాజ్ షెడ్యూల్డ్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్ RAPOST అని చెప్పేసి మనకి ఒక 2000 అనే ఒక స్క్రీన్ లేఅవుట్ని బేస్ చేసుకొని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఈ 2000 అనేది ఎందుకు వచ్చింది ఆల్ ఆఫ్ యూ? మీరు ఒక స్క్రీన్ లేఅవుట్స్ తీసుకుంటారు కదా, సో స్క్రీన్ లేఅవుట్స్ని బేస్ చేసుకునే కదా సో మనకి డిప్రిసియేషన్కి సంబంధించిన రన్స్ అనేది పోస్టింగ్ అయిపోయింది. సో ఈ డిప్రిసియేషన్కి రన్స్కి సంబంధించిన పోస్టింగ్ అవ్వటానికి గల కారణం ఏంటి అని అంటే, మెయిన్గా ఈ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్కి సంబంధించినవి ఓన్ జాబ్స్ అనేవి స్పూల్ రిక్వెస్ట్లు అనేది కంపల్సరీగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ స్పూల్ రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ని అండ్ అసెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ని మనం చేసేటప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి మనకి మెయిన్గా ఫినిష్ అయినాయా లేదా అనేది చెప్పేదే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ జాబ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ సిస్టమ్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనకి క్లోజింగ్ ఇండికేటర్స్లో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ జాబ్స్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే, మన జాబ్స్ ఫినిష్ అయినాయా లేదా, ఎందుకు ఫినిష్ అయినాయి అని చెప్పేసి అంటే నార్మల్గా మనకి ఎందుకు ఫినిష్ అయినాయి అని మనం ఇక్కడ చూసుకుంటున్నాము అంటే, బేస్డ్ ఆన్ ది యూటిలిటీస్ని బట్టి. ఓకేనా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఈ బేస్డ్ ఆన్ ది యూటిలిటీస్ని బట్టి మన బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్స్లో డిప్రిసియేషన్ రన్స్ అయినాయా లేదా అనేది కంపల్సరీగా మనం పోస్ట్ చేసి చూస్తాము.
ఓకే, సో ఈ పోస్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని కూడా మీరు యూజర్ ప్రొఫైల్ని బేస్ చేసుకొని జాబ్స్ని ఎలా ఎలివేట్ అవునాయా లేదా అనేది మనం కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు కంపల్సరీగా చెక్ చేసుకోవాలి అని అంటే బేసిక్గా ఇది రిమూవ్ చేయండి మ్యామ్, చెప్తాను. ఇది రిమూవ్ చేయండి. సో సిస్టంలోకి వెళ్ళండి, పైన సిస్టంలోకి వెళ్ళండి, యూటిలిటీస్ కాదు, యూజర్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. యూజర్ ప్రొఫైల్, ఓన్ డేటాలోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. ఓన్ డేటా కూడా వద్దు, కొంచెం పైకి వచ్చేసాను మ్యామ్. రావట్లేదా? ఓకే, అంటే జాబ్స్ ఓవర్ వ్యూ మీకు ఎలా ఉంటుందనేది ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేయండి. రావట్లేదా ఏమి? బ్యాక్ రండి, స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసాను. ఓకే, గివ్ స్లాష్ అండ్ మ్యామ్ ఇక్కడ వేరే తీసుకోండి. ఇక్కడ పైన సిస్టంలోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. సరే, ఏఎఫ్ఏబిలోకి వెళ్ళండి వన్స్ అగైన్. ఏఎఫ్ఏబి అక్కడ పైన సిస్టంలోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. సిస్టమ్ పైన సిస్టమ్ అవసరం లేదు ఏమి. సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళండి, జాబ్స్లోకి వచ్చేసాను, జాబ్ ఓవర్ వ్యూలోకి వచ్చాను. సో యూటిలిటీస్ని బేస్ చేసుకొని ఈ జాబ్ ఫ్రమ్ని బేస్ చేసుకొని 2013.03.2023 సో ఈ 13.01.03 ఓకే ఓకే, నో ఇష్యూ. సో మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఈ జాబ్ నేమ్ స్టార్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, సో మీదే కదా ఈ యూజర్ 25 యూజర్. సో ఇది చూడండి, ఈ స్టేటస్ అనేది ఫినిష్డ్ వచ్చేసింది అనమాట. ఓకే, మీకు ఏదన్నా ఎర్రర్ అనాలిసిస్ ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూపించేస్తుంది. ఎర్రర్కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ మనకి ఇక్కడ వచ్చినాయా రావట్లేదా అని చెప్పేసి బేసిక్గా. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ, అవునా కదా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో ఈ మ్యాండేటరీ థింగ్స్ని మనం కంపల్సరీగా చేసేటప్పుడు ఈ డిప్రిసియేషన్కి సంబంధించిన అసెట్ వాల్యూస్ని మనం ఈ పోస్టెడ్ వాల్యూస్ని స్పూల్ రిక్వెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తాం కదా. సో ఈ స్పూల్ రిక్వెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని చేసేటప్పుడు మనకి కంపల్సరీగా ఈ అసెట్కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ అనేది కంపల్సరీగా చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇది కంపల్సరీగా చూపించేసిన తర్వాత స్పూల్ రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన అసెట్ పోస్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. ఓకే, గుడ్. సో గివ్ స్లాష్ n మ్యామ్, గివ్ స్లాష్ n, go to the transaction code AW01N. ఇక్కడ పోస్టెడ్ వాల్యూస్కి వచ్చేసాయండి. ఎందుకు ఆర్డినరీ డిప్రిసియేషన్ పోస్ట్ కాలేదు? ఇంకా కిందకు వచ్చాను. సో ఈ ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ అనేది మనకి ఇంకా పోస్ట్ కాలేదు. సో డాక్యుమెంట్ వాజ్ జనరేటెడ్ వచ్చేసింది, కానీ మనకి ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ అనేది పోస్టెడ్ కాలేదు. ఎందుకు కాలేదు? ఇది మనం పోస్ట్ చేయాలి. సో డిప్రిసియేషన్ రన్స్లో ఇది ఎందుకు పోస్ట్ కాలేదు?
పోస్టింగ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇది పోతుంది మ్యామ్. సో మనం ఎక్కడో బై మిస్టేక్ ఒకటి ఎక్కడో చేసి ఉంటాము. ఎక్కడ చేసాము, చిన్న స్టెప్ ఎక్కడో మిస్ అయ్యాము. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థింగ్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సర్చ్ ద డీటెయిల్స్. టెస్ట్ రన్స్లో మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేవు కదా. సో ఒక పని చేయండి, ఏఎఫ్ఏబి ట్రాన్సాక్షన్ వెళ్ళమ్మా. పీరియడ్ 12 తీసుకొని అన్ప్లాన్ చేసేసుకొని టెస్ట్ రన్ తీసుకోండి. కింద మెయిన్ అసెట్ తీసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే, టెస్ట్ రన్ డాక్యుమెంట్ సక్సెస్ఫుల్. బ్యాక్ వచ్చేయండి, ఎర్రర్ అనాలిసిస్ తీసుకోండి. గో టు ద ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్. కంటిన్యూ. ఓకే, ఏ ఎర్రర్స్ అనేది లేదు. దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్, పైన ఆ డాట్ని. నో ఎర్రర్స్. బ్యాక్ వచ్చేయండి. ఎందుకు ఎర్రర్స్ ఏం లేనప్పుడు? ఎక్కడైనా పోస్టింగ్స్ ఏమన్నా రాంగ్ చేస్తున్నామా? ఓకే, అండ్ డిప్రిసియేషన్ పోస్టింగ్స్ ఓకే, టెస్ట్ రన్లో ఓకే అవుతుంది, బట్ మెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్లో ఇది రిమూవ్ కావట్లేదు. ఓకే మ్యామ్, ఈ టెస్ట్ రన్ రిమూవ్ చేయండి, చెప్తాను. ఈ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ కూడా అవసరం లేదు. ఇక్కడ మెయిన్ అసెట్ని రిమూవ్ చేసేయండి. ఈ సబ్ అసెట్ని కూడా రిమూవ్ చేసేసి పైన బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ ఐ మీన్ ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళండి. పైన ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ జాబ్ని సెట్ చేసి LP01 ఇచ్చేసి కంటిన్యూ చేయండి. ఇమీడియట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చెక్ చేసి సేవ్ చేయండి. పైన సిస్టంలోకి వెళ్ళండి. మన స్కూల్ రిక్వెస్ట్ కిందకి వచ్చేయండి, మై ఆబ్జెక్ట్స్లోకి వెళ్ళండి. సారీ, లిస్ట్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్. లిస్ట్ ఆర్ సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళి జాబ్స్లోకి వెళ్ళి జాబ్ ఓవర్ వ్యూ పెట్టండి. ఎస్, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఓకే, ఒక 1 minute ఛార్జింగ్ అవుతుంది.
సో స్కూల్ రిక్వెస్ట్ కూడా మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కరెక్ట్గానే ఉంది. సో యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్కి సంబంధించిన ఓకే, నో ఇష్యూ. రిఫ్రెష్ చేసి చూసారా పోస్ట్ అయిపోయింది. సో ఈ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి మా. ఎస్, బేసిక్గా మనం ఎర్రర్ అనాలిసిస్ అనేది రిమూవ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా చేసేసాం అనమాట. సో ఈ డాక్యుమెంట్ వాజ్ జనరేటెడ్ అని చెప్పేసి ఒకటి వచ్చేసింది కదా, దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి మేము. అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్ దాని మీద డిఈపి డబుల్ క్లిక్ చేయండి, అవట్లేదా? సో ఏం లేదు, మీకు డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దాన్ని బట్టి మీరు అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీకి సంబంధించిన దాంట్లో ఒక ప్లాంట్ మనం మెషినరీకి సంబంధించిన దాంట్లో ఒకటి క్రియేట్ చేశాం కదా. సో అసెట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ పెట్టారా, సో అది ఎడిట్ చేయండి. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ అని పెట్టేసి మెయిన్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీని పెట్టేసేయండి. సో దట్ యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ క్లారిటీ. మెయిన్ ప్లాంట్ అంటే 2 ఇచ్చాం కదా, 10020 200 1002001 పెట్టండి. 1 ఇచ్చిన పర్లేదు, దాన్ని ఎడిట్ చేసిన పర్లేదు, ఇంకా మనకి ఎడిట్ కాలేదన్నమాట. సో జిఎల్ అకౌంట్లో సరే బ్యాక్ వచ్చేసాను. సో మీరు ఈ డిప్రిసియేషన్ని మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన దాన్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకొని ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్ ఉన్న దాంట్లో బ్యాక్ వచ్చేసాను మ్యామ్. ఈ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అవ్వాలి కంపల్సరీ. ఎందుకు? టెస్ట్ రన్లో ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది, క్రియేట్ అయిన దాన్ని పోస్టెడ్ వచ్చేసింది మనకి. సో ఈ పోస్ట్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఓకేనా? సో బేసిక్గా మనకి ఇలా ఉంటుంది డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్. అండ్ టుమారో వచ్చేసి నేను అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను.